cadre juridique et n'hésitera pas à réagir en cas de problème éventuel. Je vous remercie pour votre attention. Je vais évidemment être à l'écoute de vos observations. Merci. Paldies. Vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Radoslavs Sikorskij kungam 1,5 minūte. Mr. President, Commissioner, ladies and gentlemen, what happens to our data is important to us citizens. Let me give you a drastic example. Those of us on the Polish opposition who have been targeted with the Pegasus anti-terrorist software still don't know what happened to the data that was gathered, which is completely unacceptable. Transatlantic data flows are also essential to the EU-US economic relationship. They are important for our companies, for our investments, for our trade in services. It is therefore crucial that we must finalize a new EU-US agreement governing data flows to bring legal certainty to transatlantic data transfers. In the EU, we have the GDPR, which governs how the personal data of individuals in the EU may be processed and transferred. The US lacks such a legal framework. Concerns that the data of EU citizens might not be in safe hands once it is transferred to the US are legitimate. However, President Biden's executive order clearly outlines that the US intelligence agencies be subject to limitations when collecting and using our data. The order determines the principles of proportionality and necessity in line with EU standards. Most concerns previously raised by the European Court of Justice on the previous two agreements have been addressed. Some concerns do remain, but I'm of a more positive assessment than made in our resolution. I call on the Member States and the Commission to ensure that the outstanding issues are addressed in order to avoid another ECG ruling that would strike down the new framework. Let's ensure that our companies have legal certainty and our citizens can trust that their data are secure. Commissioner, I rest the matter in your competent hands. Paldies. Vārds sociālistu un demokrātu grupas vārdā Juana Fernando Lopes Aguilar kungam 1 minūtē. Thank you, Mr. President, Commissioner Reinders. We are here to discuss the decision of the European Commission to launch the process to adopt an adequacy decision as to the EU-US data privacy framework. For the third time, we have the record in mind because the European Court of Justice in relevant rulings 2015 and 2020 invalidated two previous instruments, Safe Harbor and Privacy Shield. What's different now? Biden administration. President Biden has adopted actually an executive order, which is a presidential decree, introducing significant steps to come closer to the European standards, which would have been completely unthinkable under the Trump administration. And we certainly recognize those improvements as to safeguards and guarantees. But as to the majority of the LIBE Committee, which adopted a resolution on the matter, we are not there yet because there is a missing point as to the judicial independence, transparency, and access to justice and legal remedies, which are to meet the standards of the European Data Protection Regulation according to its interpretation by the European Court of Justice. So we're calling the Commission not to miss any point this third time and properly address continuing negotiations these concerns as to judicial redress and access to justice of the European citizens, so that this time we adopt a mechanism that genuinely provides adequate safeguards and protection for the data of EU citizens and business. Thank you, Mr. President. Paldies. Renew Europe Groups vārdā Moritz Körner kungam 1,5 minūtē. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Privacy Shield hat die Bürgerrechte unserer Bürger nicht geschützt. Deswegen habe ich dafür gekämpft, dass er wegkommt. Denn es ist auch gut, dass er weggekommen ist, denn wir brauchen tatsächlich einen Datenaustausch, der tatsächlich unsere Bürgerrechte schützt. Und das ist nicht der Fall. Und das hat der EuGH jetzt zum zweiten Mal gesagt. Wenn man zweimal gescheitert ist, dann wäre ich ehrlich gesagt ganz, ganz vorsichtig. Beim dritten Mal muss der Versuch jetzt wirklich sitzen. Und Herr Schrems hat schon angekündigt, dass er wieder klagen wird, weil es eben noch nicht Schrems-proof ist, weil es eben noch nicht so ist, dass wir tatsächlich davon ausgehen können, dass dieses Abkommen auch vor dem Europäischen Gerichtshof halten kann. Schützen wir endlich unsere Bürgerrechte, unsere Daten. Aber vor allem schaffen wir auch endlich Rechtssicherheit für die Unternehmen. Ich bin ehrlich gesagt entsetzt, hier zu hören,
was die EVP hier erzählt und wie sie morgen wieder mit Amendments kommt und sagt, das ist alles nicht so schlimm. Ich fordere Sie auf. Übernehmen Sie dann aber auch die Verantwortung, wenn das 3. Mal scheitert vor dem Europäischen Gerichtshof. Und wenn dann wieder kleine Unternehmen dastehen und sagen, jetzt haben wir aber die Rechtsunsicherheit, weil wir wieder von vorn anfangen können. 2-mal ist das schon passiert. Jetzt soll das 3. Mal wiederkommen. Darum geht es doch hier. Sprechen Sie mal mit kleinen mittelständischen Unternehmen und nicht immer nur mit Business Europe, die keine guten Argumente in der Sache haben, sondern möglichst schnell hier ein solches Abkommen haben wollen. Schaffen wir tatsächlich Rechtssicherheit für unsere Unternehmen, die sich darauf verlassen können, dass Daten sicher in die USA transferiert werden, und sichern wir unsere Bürgerrechte. Darum geht's. Die USA müssen aufhören, uns auszuspionieren, und wir brauchen endlich ein rechtssicheres Abkommen, und darum geht es hier auch morgen in der Abstimmung. Paldies. Vārds zaļo grupas vārdā Gwendolīna DELBOS-CORFIELD kundzei. Again, the Commission is trying to allow unconditional flows of personal data across the Atlantic. Once again, the Commission is using our fundamental rights as collateral in their quest for a closer transatlantic relationship. And once again, we found ourselves here in this Parliament urging the Commission to do the right things and to not grant the US an adequate level of data protection. In the EU, our right to data protection is enshrined in law. Citizens know that the collection of their data is only done when necessary and in a proportional way. And in case of a breach, they are able to challenge this in a court of law and to know the outcome. In the US, the executive order that was issued in October 2022 does not take the place of a federal data protection law, nor does it pave the way for the end of the ongoing mass surveillance or bulk collection of data by the US National Security Agency. It also does not change the fact that European victims of US surveillance are unable to seek effective judicial redress. The latest agreement may be called the EU-US Data Privacy Framework, but this new name does not reflect the reality. No sufficient changes have been made in the US to safeguard personal data. Without significant reforms, it's quite clear that the US does not have an essentially equivalent level of data protection. There's also, of course, a significant risk that all of this will anyway be struck down by the CGU again. This means more legal uncertainty and disruption for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. This debate is about protecting our personal data, but it's also about protecting our EU values, fundamental rights, and civil liberties. Paldies. Eiropas konservatīvās reformijas grupas vārdā vārds Elžbieta Kuk kundze 1 minūte. Panie Przewodniczący, ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem obywateli. Dlatego przekazując te dane odbiorcom w państwach trzecich, trzeba zapewnić przynajmniej taki stopień ochrony osób fizycznych, jaki obowiązuje w Unii. Od wielu lat Komisja zmaga się z problemem umożliwienia przepływu danych osobowych między Unią a Stanami Zjednoczonymi, bowiem Trybunał Sprawiedliwości już dwukrotnie unieważnił wynegocjowane w tym zakresie umowy. Przedłożony projekt rezolucji mocno krytykuje nowe porozumienie z USA mające na celu uregulowanie transatlantyckiego transferu i przechowywania danych. Nie zauważa przy tym ulepszeń w zakresie ochrony danych osobowych, jakich tu dokonano. Wydaje się, że zawarta w projekcie rezolucji krytyka amerykańskiego podejścia do prywatności idzie zbyt daleko. Rozumiem skomplikowanie problemu. Przypominam jednak o znaczeniu transatlantyckich przepływów danych dla wielu obywateli i przedsiębiorstw. Tymczasem brak obowiązującej podstawy prawnej, która pozwalałaby na w pełni bezpieczny i swobodny transfer danych do USA. W istocie jednak mamy dziś szerszy problem. Potrzebujemy nowych regulacji prawnych, być może nawet nowego modelu ochrony danych osobowych, przystającego do współczesnej, globalnej gospodarki cyfrowej. Dziękuję bardzo. Paldies. Vārds ID grupas vārdā Džana Ganča kundze 1 minūte. Grazie Presidente, gentile Commissario, cari colleghi. Riteniamo che sia fondamentale stabilire standard di trasparenza e privacy a protezione dei cittadini europei che siano il più rigorosi possibili. Non possiamo scendere a compromesso su temi dei diritti umani e delle libertà individuali. I dati sensibili sono un'arma e una risorsa non solo economica. Quindi, Commissario, è opportuno raggiungere i massimi obiettivi in materia di protezione di cittadini europei. Solo così saremo certi di agire nell'interesse di tutti i cittadini europei. Grazie.
Paldies. Kreiso grupas vārdā vārds Kornelija Ernst kundze, 1 Minute. Ja, also ich komme mir ein bisschen so vor wie in einem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Denn die alten Probleme sind ja wieder da. Erstens sind die Mechanismen und Strukturen in einer Executive Order festgelegt, können jederzeit vom jetzigen oder kommenden Präsidenten gekippt, geändert oder sonst wie verwendet werden. Zweitens ist das durch die Executive Order geschaffene Gericht leider nur ein Scheingericht. Es ist so, dass ja auch dessen Verfahren vertraulich bleiben sollen. Und drittens, und das ärgert mich richtig, Ihnen, Herr Kommissar, sind Geschäftsinteressen ganz klar wichtiger als Grundrechte. Denn Sie sind bereits die Massenüberwachung von EU-Bürgerinnen ohne angemessene Überprüfung und Wiedergutmachung hinzunehmen, während die USA, und das ist der Unterschied, gleichzeitig ihre eigenen Bürgerinnen genau davor schützen. Sie verhögern unsere Daten und sorgen letztlich dafür, dass das Ganze zum 3. Mal vor dem EuGH landet und dann wieder gekippt werden wird, womit wir beim Ausgangspunkt wären und täglich grüßt das Murmeltier. Paldies. Nākamais vārds Lena Dupont kundze, 1,5 minūte. Colleagues, since Groundhog Day was mentioned just in the previous speech, there is one important message about Groundhog Day, which is the possibility to learn, to improve, to get better, to break the cycle. Does that apply to the new draft adequacy we're discussing? It's true, the previous ones had been nullified by court. Obviously, there was something to learn and to improve. Both partners, the Commission and the US counterparts, listened. What we have in front of us is now a complete other agreement than before. Because thanks especially to the judgment, it was for the first time clearly defined under which conditions, restrictions and guarantees access by US authorities can be possible. And this is reflected in the adequacy proposal in front of us. It clarifies that the United States ensure an adequate level of protection for personal data of EU citizens, including the important conditions and restrictions of proportionality and necessity for national security reasons, and the obligation to delete personal data. Moreover, the draft adds safeguards as well. It entails strong remedies and binding redress measures for our citizens. Do we have in mind the uncertainty with elections looming? Of course. And so does the Commission, with the possibility to immediately withdraw once there is a reason to. And surprisingly, colleagues, these improvements had also been acknowledged by the EDPB, whose advice we normally happily follow in this House. So let's work with these points and the remaining concerns. Will the draft be tested before courts? Quite sure, since you're all following the debate, it will be. Which, by the way, is a quite normal procedure for our system of checks and balances. But if we don't give it a try, there's only one certainty: Groundhog Day forever. And that, colleagues, should not be our aim. Thanks. Paldies. Nākamais vārds Marina Kaljurāna kundze, 1 minūte. Thank you, President, Commissioner, Council, colleagues. To start with, I would like to recognize, Commissioner, your efforts in negotiating with the United States and legal steps taken by Biden administration. But regrettably, this is not good enough for our citizens. There are still too many uncertainties. There is the overall legal uncertainty about the executive order that can be overturned at any time by the President of the United States. Second, there is uncertainty over whether our citizens will have access to effective judicial redress. Even the Commission themselves have told the Parliament that they wish for this judicial redress system to be tested, implying that it remains to be seen whether it actually is effective. And third, uncertainty whether the adequacy decision will stand the test of the Court of Justice, notably on bulk data collection. Commissioner, therefore, I urge you not to rush to adopt another quick-fix adequacy decision before the legitimate concerns, including the ones raised by this House, will be adequately addressed. Thank you. Nākamais vārds Sofija Inetveld kundze, 1 minūte. Yes, thank you, Chair. Well, Commissioner, of course you deserve 10 sur 10 for trying. The problem is that I was here when Safe Harbor was defended by the European Commission with the same vigor. It was shot down by Schrems 1. Then came Privacy Shield, and the European Parliament said, we don't believe it's watertight. No, said the Commission, this is watertight, it's fantastic. And then came Schrems 2. Now we're having the same debate, and we're absolutely certain we're going to have Schrems 3, because I heard Mrs. Dupont, who has left in the meantime, say, well, why don't we give it another try?
Well, I will tell you why we shouldn't give it another try. This is about the protection of citizens, but also legal certainty for companies. We cannot play with the rights of citizens and companies like this. It's not a game, Mrs. Dupont. You know, if it's not legally sound, then the Commission shouldn't adopt an adequacy decision, no matter how desperately we want it politically. Because the ECJ doesn't do politics. The ECJ will just look, okay, here we go again, third time. Which part is it that you didn't understand? And it's going to strike it down again. Because we know that that it's not legally sound. So please, Commissioner, go back, close the loopholes, and don't adopt an adequacy decision before it's legally sound. Thank you. Paldies. Vārds Patricija Šaņo kundze, 1 minūte. Monsieur le Commissaire, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Aujourd'hui, il ne peut y avoir de protection numérique européenne réelle, car vous avez totalement raté la transition numérique. L'Europe, ou plutôt l'Union européenne, a laissé à Google et Microsoft le pouvoir immense, avec des millions de serveurs, de s'imposer comme les gardiens des données numériques des Européens. Et le Cloud Act, la loi d'extraterritorialité américaine, permet aux autorités américaines d'accéder à ces données. Notre retard en la matière est gigantesque. 7,8 millions de serveurs dans les data centers de Google et de Microsoft, alors que OVH, le leader européen, n'en dispose que de 400 000. Face à cette carence qui est, je le dis, criminelle pour nos États, il y a 2 solutions. Soit, comme vous le faites, vous vous limitez à une réponse normative et vous laissez l'Europe otage des Américains. Soit, comme nous le préconisons, vous lancez un grand plan numérique européen d'infrastructures et de recherche qui garantit à nos États la protection de leurs données et leur souveraineté. Paldies. Nākamā vārds Sven Simon kungam 1,5 minūtē. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Und mit der Datenschutzgrundverordnung haben wir weltweit Maßstäbe gesetzt, auf die wir stolz sein können. Wenn wir aber jetzt in vielen Bereichen feststellen, dass die Anwendung dieser Verordnung, jedenfalls nach deutscher Lesart, zu absurden Situationen führt, dann müssen wir doch natürlich darauf reagieren. Städte und Gemeinden soll die Nutzung von Facebook oder Instagram zur Information ihrer Bürger verboten werden. Die Bundesregierung, viele Landtage bei uns im Land müssen Digitalangebote abschalten. An Schulen und Universitäten dürfen wir keine amerikanische Videokonferenzsysteme mehr nutzen. Und das ist doch grotesk, wenn wir überlegen, dass wir sie hier im Parlament und in der Kommission selbst nutzen. Und all das, weil die Äquivalenz des europäischen Datenschutzes auf amerikanischen Servern nicht formal sichergestellt sein soll. Jetzt haben die Amerikaner reagiert mit der Exekutivanordnung 14086, auf unsere Bedenken reagiert, erhebliche Verbesserungen für den Schutz europäischer Daten eingeführt. Übrigens ein weiterer Punkt, auf den wir Europäer stolz sein können. Mit einer Anerkennung der Äquivalenz wären alle Anwendungsprobleme der DSGVO für Schulen, Rathäuser und Universitäten gelöst. Und das, was mich jetzt ärgert, ist, dass Datenschutzfragen selbstverständlich Grundrechtsfragen sind und immer abgewogen werden muss. Aber die Art und Weise, wie auch diese Debatte heute läuft, so unkonkret, wie Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linke die Einigung in diesem Haus blockieren, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Deshalb stimmen Sie für den Änderungsantrag 12 der Europäischen Volkspartei. Beenden Sie den DSGVO-Wahnsinn an unseren Schulen und Universitäten. Vielen Dank. Paldies. Nākamajai vārds Birgit Zippel kundzei, 1 minūtē. Vielen Dank. Verbesserter Datenschutz EU-USA, machen wir uns doch nichts vor. US-Überwachungsgesetze ermöglichen nach wie vor massiven Zugriff auf Daten europäischer Bürger. Sie agieren gewissermaßen wie ein großer Datenstaubsauger. Und ja, die Executive Order des US-Präsidenten zeigt Verbesserungen und enthält dennoch Probleme. Die ohne öffentliche Debatte aktualisierbare Liste legitimer Überwachungsziele, unterschiedliche Definitionen etwa von Verhältnismäßigkeit, ein Gericht im Rahmen der Exekutive, das ist keine unabhängige Justiz, und eine Executive Order kann jederzeit verändert zurückgenommen werden. Rechtssicherheit sieht anders aus. Und daher sehe ich die Gefahr, dass auch dieser sogenannte Angemessenheitsbeschluss scheitern wird. Und dabei verpassen wir hier eine einmalige Chance. Die Section 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act läuft aus. Reformen hier sollten Bedingung sein für den Angemessenheitsbeschluss. Vielen Dank. Paldies. Nākamajai vārds Fabienne Keller kundzei,
Vienai minūtei. Monsieur le Président, cher Robert Zille, Monsieur le Commissaire, cher Didier Reynders, Madame la Ministre, chère Jessica Roswal, le Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, est la démonstration d'une Europe qui protège. Il protège les données personnelles, la vie privée des citoyens européens. C'est un acquis fondamental mais fragile. J'accueille favorablement le projet de la Commission pour un nouveau cadre de protection des données entre l'Union et les États-Unis. Cet accord répond aux exigences formulées par la Cour de justice européenne et il offrira à nos concitoyens une voie, chers collègues, de recours en justice sur le sol américain en cas d'utilisation illégale de leurs données personnelles. C'est un progrès important. Monsieur le Commissaire, le Comité européen à la protection des données a formulé plusieurs recommandations en insistant notamment sur l'importance du suivi continu de la bonne mise en œuvre et du respect de ces règles aux États-Unis. Monsieur le Commissaire, entendez-vous mettre à jour l'accord pour prendre en compte ces recommandations? Nous comptons sur votre détermination et celle de la Commission pour protéger les données personnelles des Européens. Je vous remercie. Paldies. Nākamajai vārds Anna Mišela Asimakopolu kundzei 1,5 minūtē. Thank you, President, Commissioner, Madam Minister. It's been nearly 3 years since the European Union the EU's Privacy Shield was invalidated, leaving European businesses in an extremely difficult position, forcing them to rely on individual legal agreements with little explicit guidance on how they should operate. This has jeopardized the very data protection that we are seeking to secure for our citizens. The EU and the US have the largest bilateral trading relationship in the world, and services are a huge component. The US is our closest and our most trusted ally, and we need to work together to shape global rules on data protection and privacy in a meaningful way. In its opinion, the European Data Protection Board takes note of, and I quote, substantial improvements compared to the previous legal frameworks. It also highlights the introduction of an individual mechanism of redress for EU citizens. Colleagues, data protection is fundamental in a world shaped by constant digital communication and advancing AI technology. Those calling for renegotiations will never be satisfied, and the resolution put before us today reflects an ideologically driven agenda which prevents us from concluding meaningful negotiation with the United States and distracts us from focusing on similar issues with other countries that pose far greater threats. So, Commissioner, moving forward with an adequacy decision as soon as possible is in the best interest of everyone concerned. Thank you. Thank you very much. Colleagues, we start the Catch the Eye procedure. I have only one speaker in Catch the Eye, and the floor is open for Claire Daly. Thanks, President. This is actually an excellent report. It makes clear that you can dress it up any way you like, as the Commission is trying to do again. But the unalterable fact is, until the US stops its mass surveillance of EU citizens' data, then there is no legal basis on which that data can be sent there. Full stop, end of story. This has been going on for a decade. Those facts haven't changed. European citizens' data is not safe in the US. And what does this mean? It means that ordinary people's communications are ruthlessly rifled through by America's spy agencies, consistently, relentlessly, with zero regard for their privacy. That hasn't changed. And the Commission may be taken in by Biden's executive order and his Potemkin appeal court. The rest of us know that's an insult. This insult is no surprise by the US. It's par for the course in how they treat their friends. There's no parity of esteem between the relationship between Europe and the US. The US creates problems and gaslights Europe into dealing with them. The first step in an abusive relationship is to recognise that you're in one. Maybe it's time that Europe started to wake up.